yaushe na daɗe a gaba. Sai ma da kaɗan jima a nan. Amma za ka zo mu yi ta jima. Da supposed to be here, insha Allah.
Hello everyone. Apologies for just waiting for our lifetime achievement award. He'll be here in the next 10 minutes and we'll start the program. Please, if you could fill up the seat in front, that would really appreciate it. Thank you so much for your patience. They're appealing to you to move forward.
Refresh now. Refresh the YouTube. You see that? No. You see that light button. Tap and you see like one red button.
Look the screen. Look the screen. Look the screen. They show it. They show for YouTube. Hello. Hello. Barka mu da zuwa. Lale, 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 marhaba. Lale, lale, Ni ban iya lale, wannan ba. marhaba. Iya wannan ba. Marhaba lale. Barkanku da zuwa. Barkanku da zuwa, Muna Hibab. kowa da kowa barka da zuwa. Barka da zuwa, Hibab 2024. You guys need to clap for me now. Haba mana. Na san mun muku laifi and we have to apologize for the delay. I don't want to give excuses, but please, we are really, really sorry. I will try not to do it again. To, alhamdulillah Allah ya kawo wannan rana wanda muke ta jira kuma ga mu a babban birnin tarayya Abuja. Wayansu mu dai daga Abuja suka zo. Wayansu kuma yan Abuja ne. Da wanda suka zo daga Kano, Katsina, Zaria, sai ina kuma Har da 'yan Maiduguri ma na gani. ga eje can daga Agadez ya zo. Kowa da kowa duk wanda suka zo wannan muna muku barka da zuwa. Har da 'yan Germany ba. Ina suke? Suna nan. Baka gansu ba ne ba. Ƙauran mata ne fa. Amma dai tunda dai Salim ya ce mana wasu 'yan Abuja ne, wasu 'yan Habuja ne, sai ya bambanta mana bambancin 'yan Habuja da 'yan Abuja. Dan dai ni ina son in san bambanci. To, layin ukun farko daga Abuja suke. Kin ga kamar Hajiya Hassana mai na kenan. Layin ukun ƙarshe kuma to, ni na yi shiru kawai. Sai da suka hawa doguwar bus kafin su iso. A'udhu billahi. To shikenan dai kuma daga Abuja suke ko daga Abuja mu muna musu marhaba da zuwa Hibab 2024. Masha Allah. Kamar yadda na ce muna neman afuwan ku mun fara da dan ƙurarren lokaci amma ba tare da ɓatan lokaci ba zan yi inviting string shady ya dan mana waka dan gajeruwa kafin mu fara dan mu nishadanta da junanmu. Shady? Ga babban bakonmu ma wanda za mu karrama wannan shekarar Alhaji Ali Nuhu ya iso taro. To dan Allah mu dan tafa ma Oga Ali Nuhu mana haba mana. A tafa mas. Sanda zuwa. Barka da zuwa. Strings. So, dama mun so mu dan ji waka ne kafin babban bakon namu Ali Nuhu ya iso, batun da ya iso za mu fara kawai. Kafin mu fara za mu gayyaci uban taro. Mijin Salamatu. Baban Ibrahim, dan Ibrahim. Oga Sada. Oga Sada. Da Allah a tafa masa da malumfashi.
Hello, everyone. Thank you so much for coming and for staying with us. This is the beginning of 2 days of art, cultural, and Hausa extravaganza for the 2024 Hausa International Book and Arts Festival. Welcome. Hausa International Book and Arts Festival is organized by Open Arts. Open Arts is a literary and arts organization run by young people running out of Kaduna State. We've been doing this for the last 4 years, and this is the 4th edition. We are really excited. This is the first time we're hosting a full Hausa International Book and Arts Festival in Abuja. The theme for this year's festival is popular culture, and we'll see that tomorrow, especially with the panel discussions, book charts, film screenings that we're going to see throughout the festival, as well as the closing ceremony and the poetry and music night. I'm going to read a note, a little note from our curatorial notes for the 2024 Hausa International Book and Arts Festival. I'll be reading some lines by Alhaji Mamman Shatta. I'm not going to sing them. I have a terrible singing voice. Kaji karatun masu bugun ruwa waɗanda ke zikiri a Colonia. A nan muke sallar mu ta Juma'a. Mu tattara kayanmu mu kai Neja. Ku sha ruwa ba laifi bane. I'll do some translation. The Booze Song by Alhaji Mamman Shatta. Here is the preaching of the drinkers, those who recite their litanies at the colonial bar. That is where we perform our Friday prayers and gather our stuff straight to the bar. To drink is not a crime. The curatorial theme of the Hausa International Book and Arts Festival is popular culture. Hausa, as a lingua franca in northern Nigeria, brings people together from different languages and backgrounds. Hausa society is surrounded by popular culture, from movies to literature to games and plays, food, clothes, and fashion, as you can see with the wonderful guests dressed in their cultural regalia. It is how the society expresses itself. Popular culture as such mirrors the people, their social needs and interests. But Hausa popular culture is not only limited to local contexts. It is also prone to influences from foreign elements through transmission, redevelopment, translations, recompositions, and media incursion. The pot of Hausa popular culture is a mixture of tradition and modern influences from within the Hausa society and all over the world. Right now, Hausa popular culture continues to be transitional and a living entity. It is much more than the indigenous Hausa people and more than a tradition of the ethnic Hausa people and their language. It is now an assimilation of regional and global trends. So, how did the Hausa people, the Hausa-speaking people, also interact with their popular culture? What effect does popular culture have on everyday life? How does the Hausa community use popular culture to relate to the outside world? These are the questions we're going to try and answer at this 4th edition of the Hausa International Book and Arts Festival. As Shatta said, Asharua, barkanku da zuwa Hausa International Book and Arts Festival. Mun gode. Mun gode sosai Malam Sada da wannan jawabai. Kun dai ji daga bakin babban uban taro Sada Malumfashi. Ce waka a baki mai shi ya fi daɗi, amma wakar sata ne so. Kafin mu kira wanda zai zo ya ɗan yi magana ɗan ƙaramar jawabi daga wanda yake representing ɗin Honorable Minister, Ministry of Arts, Culture, Tourism and Creative Economy, representing Honorable Hannatu Musawa, za mu ƙara gode ma mutane da suka taso. Mun san cewa wannan weekend ɗin akwai bukukuwa, akwai tarika da yawa a wurare daban-daban, amma mutane suka bar abin da suka zo na wurin. Mun gode sosai. Ai gani nake kaman kowa ya yi aure wannan satin banda Sumayya. Ni ma dai ba ci ga to ai kai Salim na ba ta hakuri ne. To shi na yi hakuri. To ba tare da bata lokaci ba za mu yi gayyaci representative din Hannatu Musawa ya dan zo ya ba da wani sako da ya taho mana da ita daga bakin Hannatu Musawa. Bismillah. Mun gode. You girls, please come on stage. Sorry for saying it in Hausa. You are invited to the stage. Okay, thank you. We were asking of the name. Assalamu alaikum, Jama'a. Good evening, everyone.
Let me first recognize my DG sir, Ali Nuhu. I think, is it 2 weeks ago, there was this Rob advert, we were watching it, where we saw you. I was like, Ali Nuhu, I said, I always see him around, I always see him around. It's a pleasure to be yourself once more time again. Thank you very much. Sorry, I'm not Hausa, I'm actually from Edo State, but I want to just tell a brief story before I get into the message from the minister. I grew up in Lagos, everything in Lagos, secondary school, primary school. So when it came to university, because I was a little bit troublesome, my dad told me that I was going to university in the north. I was like, no, if it wasn't Unilag, I don't think there was no other school I wanted to go to if it's not Unilag. He was like, no, you are going to the north. I said, okay. Then as time went on, I got admission into Bayero University, Kano. I was like, Kano, from Lagos to Kano. How? Where? How? You know? So I rebelled. Then I just got angry one day. He told me that the following day, you are going to Kano, whether you like it or not. I said, okay, I'll go to Kano. So if you are familiar with Lagos, there was this park, they call it Oyinbo. I entered, then it was a Peugeot 504, so station wagon, sorry. I spent about 11 or 12 hours on the road. I was like, so Kano is this far. What? You know, the culture shock and everything. By the time I got to school, you know, it was a different atmosphere, different culture entirely from where I was coming from. You can imagine coming from down south to the north, you know. I was like, what is this? But soon after, I spent 4 years in Kano. I got the nickname Jakin Kanu. There was nowhere in Kanu that I don't always go to or I've not been to. Is it Guamoja? Is it Kofaroa? Is it? Let me don't bore you with the story. So what in essence is that, you know, culture is very, very important to our growth as a country, you know. So, and you know, if we start, you know, maybe the ones from down south or the ones from up north, we need to mix together to push this nation forward. So, the Honorable Minister of Arts, Culture and the Creative Economy, and Barrister Hannatu Musawa, couldn't be here. She sent me in her stead and she sent her apologies. Today we celebrate the powerful connections between words and visual expressions, where literature and art come together to inspire, challenge, and provoke thoughts. Whether you are here to discover a new book or admire a piece of art, I hope you live with a renewed sense of wonder and creativity. This event is a tribute to the visionaries, authors, artists, and creators using language and art to shape our culture and enrich our lives. Now, the Honorable Minister of Arts, Culture, Tourism, and the Creative Economy, Barrister Hannatu Musawa, as a creative herself, is an ardent supporter of the arts and literature. As such, she knows the challenges authors and artists faced, which includes piracy of their works. At several events such as this, the Honorable Minister has always maintained that our culture, traditions, food, and produce need protection and marketing, which requires robust policy support. Thus, it is essential for Nigeria to have a comprehensive and effective policy to protect and promote our intellectual assets. The intellectual property policy, that's the IP policy, which will soon be in effect and serves as the foundation of the creative industry, protecting the ideas and works of creatives as well as serving as collateral. To everyone here, enjoy exploring the world's, but words and images can create. Thank you very much. Mongolians will say, so you traveled all the way from Lagos to attend that village school in BUK instead of coming to AB. It's okay.
he's a bukite. You can do nothing. All these giants and disturbing us. You can sit this down. She's my work wife. Ban faɗa da matana. Last year muna tare a Kano, ta kusa kashe min aure. Amma wannan karin ga ina faɗa. She's my work wife. Yanzu dole in kashe auren nan fa dan ba. Can see the distance. We are not even auren nan fa sai ya mutu. Ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu kira Hidaya Mahmud ta ba mu performance dinta da ta shiryo. Ku tare za ku yi da Debbie? To bismillah. Deborah Johnson, the Hidaya Mahmud, some of the finest spoken word poets in the country right now. Mawaƙan namu ne suna da tsaho. We have always been these people, dreamers, masu riƙon fasaha, ilimi, adabi da al'adu hannu bibbiyu. We carve a path to our future in the stars and use sand to revisit our past. Daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana, muna rubuta tarihinmu da sahun kafafunmu. We have always been these people. Even when the world is changing and times are evolving, still we are these people. Jinin magabatanmu yana gudana a jijiyoyinmu. Zukatanmu na ɗauke da muradin ci gaba da tabbatar da zamantakewar al'adunmu. Duhun dare bai kashe mana burinmu, kuma tsananin rana bata ƙona mu. Mun tsaya tsayin daka a tsakar duniya don mu zama abin koyi ga al'umma. We are people of tea and culture, turaren wuta and literature. Fasahohinmu na bayyana al'amuran zuciyarmu, kuma suna ƙarfafa mana gwiwa a cikin gwagwarmayar rayuwa. Our lives are not defined by the wounds in our tapestry, but by everything we are doing to heal it. Kowane hawaye muka zubar yana zamar mana darasi. And look how well we bestow healing. Look how well we bestow healing. We patch up these bodies with oil and prayer, stories and songs. Mun san cewa waraka bata faruwa a dare ɗaya, amma da lokaci, fasaha da falsafa sai mun goge duk wani duhun zuci. What is done Arewa without literature? It is the thread that binds us together. And no matter how far we go, fasahohinmu da adabinmu suna nan suna haɗa kanmu a ƙasar lema guda ɗaya. Kamar yau ɗin nan, ai dama Hausawa sun ce duk nisan jifa ƙasa zai faɗo, kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. So today, we are here to come in touch with our people of past and future. Mutuna duk rintsi duk wuya, fasahohinmu da al'adunmu garkuwa ne a gare mu. We are not just writers and readers just because.
We are writers and readers because there are drops of creation in our soul, and our hearts and eyes have been made to see deeper than anyone else's. So we can document the universe, so we can document history. We are record keepers. Dole mu rubuta labarinmu mu ajiye don kar tarihinmu ya ɓace a iska. Mu sani kalmomi na iya tsarkaka zukata, kuma labarai kan iya zama ginshiƙin al'umma. To wai idan ba mu rubuta labarinmu ba, ai sai tarihinmu ya shuɗe. We have always been these people. Marubuta, Mawaka, makada, maraya, Barka barka da da zuwa zuwa Hausa Hausa International International Book Book and and Art Art Festival. Muna fatan labarinmu kar su gushe, al'adarmu kar ta taɓe, kanmu kuma ya zama a haɗe. May these stories guide you home. Sumayya mun iso. Da zuwa. Barkan kowa da kowa. Matsalan kawai dai da ni da Salim da muna rubuta waka amma dukanmu mun koma muna neman kuɗi. Gari ya zafi. Mun gode sosai Debbie, mun gode Hidayah. That was awesome actually. I had goosebumps. That was amazing. Mun gode sosai. Mun gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kira representative Nguthe Institute na Nigeria, Mr. Damilare Kolawole. Hello, everyone. Good afternoon. All protocols duly observed. Well, I'm recognizing the DG. Welcome. Maybe I should welcome myself as well. My name is Kolawole Olu Damilare from Lagos, Nigeria. I work with the German Cultural Institute, the Goethe Institute in Lagos. And my director, Dr. Nadine Ziegert, is sending our greetings and wishing this festival a very, very blissful one. I will just say a little thing about the Goethe Institute. Some of us are very familiar with the Institute, but for some of us who don't know, it's the official German Cultural Institute in Nigeria. We are also present in many countries of the world and in many cities of the world. And basically, the German Cultural Institute promotes the German culture and language in all of the places that we found ourselves. And this is what is applicable here too in Nigeria. We teach the German language, we write the official German language examinations. And I'm happy to stand on this podium to say that we will be starting our programs too in Abuja by next year. I thought I would hear a round of applause. So we'll be starting our programs in Abuja from next year. We'll be starting classes as well as examinations. The HIBAF won our Support and Connect awards that we put on every year. And one of the arguments that made HIBAF won again, because I think they've won before, was that there is a people's culture and language are not just things to be talked about fancifully. I think they are very critical issues. We think they are very political issues as well. And so there is a need to rally around support for an initiative that is promoting language and culture, especially because in the African continent, there are so many languages that are going into extinction, and there are so many cultures that are nowhere to be found anymore. So for
for us to get an application that wants to celebrate culture and language, we think that it is very important that we be part of it, as an institute, because of course, especially we are a language institute as well. And this is why the HIBAF won our award again in 2024. We also hope that there will be continuous collaboration just beyond just intermittent award giving. There will be more deeper collaboration between the Goethe Institute and the HIBAF, in future. I want to say a little story. I know I'm supposed to be sharing this 5 minutes on the program, 3 minutes with another person who is going to give. But I'm just going to say a very short story of something I recognize while coming here. And I want to say it because I think we need to pay attention, more attention. I would say we need to pay some kind of consciousness to the idea. I hope that person is not sending me. Okay. Of our language, as it were, in the country. I was in the airport trying to board, of course, to this place. And there was a young man in front of me, it should be a bit older than I am. And then it was at my front, wanting to get his boarding pass. And the airport attendant says to him, "Can I get your ticket for your boarding pass?" And this guy kept quiet, does not even, And then I looked at him, I said, okay, is he maybe deaf? Does he need any help or something? But eventually I got to understand, and everybody around got to understand that he does not understand any language in English language, and that he only understands Hausa. And suddenly, we know that somebody needs help. Someone needs help. And what got me shocked is that the people around do not look to the airport attendants as the person who needs help. They actually turn to the young man as if he's the one who needs help. And I was confused because this is a local airport, and you're operating in a space that has a culture, that has language and all, and you do not deem it fit you don't feel doing your business in the people's language is something you should keep, as priority. I know in other places of the world, some places in the world, if you go to some places in the world, they will refuse to, even if they understand the language to communicate with you with, they will refuse to communicate with you in that language, because they are saying a very big political statement that you have to speak their language before they can communicate with you. And this is the level of consciousness I think we should arrive at in Nigeria. We should begin to take our language very seriously, and that the person who actually needed help in that situation was the lady attendant who does not understand the local languages, that he should be doing his business with. And that they are actually supposed to have tables for all, at least the major 3 languages in Nigeria. And then English should be where people go to if they can't speak the 3 languages. And that is how things should be done, in this country. With this I hope I've not bored you with my story. But then with this very short story, I want to say thank you for inviting us. Thank you for partnering with us again at the Goethe Institute. We want to wish you a very, very beautiful festival. Thank you. Mr. Dari. Thank you so much for that. Hopefully I would be learning German next year. Thank you very much, Mr. Damilari, and thank you for the support. Someone said something that we came up here and we didn't even introduce ourselves. Yeah. And we apologize for that. Yeah, I thought I was like, I don't know who everybody knew me, but I will introduce myself now. All right. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Salim Yunusa. And with me here is Sumaya Jai Iliasu. Clap for us now.
kafin yanzu dai mun kusa zuwa mema highlight da Hausa. Sai ka faɗa. Mun kusa zuwa highlight. Sai ka faɗa. To yanzu za mu kira Habiba Malumfashi. Program officer ɗin Open Arts Foundation. Da Allah ku tafa mata Habiba. Da Malam Suleiman Yusuf. Goya Habiba zami. Na Habiba consultant. Ita a bayanta take daukan Hausa banda Hibaf kadai Open Arts Foundation gaba ɗaya don haka goya ta zami yau. Za su karanta mana citation ɗin babban bakon wanda za mu karrama yau. Barkanmu da yamma. Barkanku. Yawa sunana Suleiman Usman Yusuf tare da Habiba Malumfashi. To, za mu ɗan karanta jawabi takaitacce a kan jaruminmu wanda za a karrama a wannan biki na wannan shekara mai suna Alinu, popularly known as Sarki. Shi baya needing introduction kamar Salim. Bai needing introduction kamar Malam Salim. Malam Salim ina ga sai kai guda 100 ba amma gane shi ba. Muna fata lokaci zaka girma ka kai haka. So da farko Alinu jarumi ne kuma director da kuma producer kuma mai bayar da shawara game da lamuran da suka shafi arewacin Najeriya. Shine jarumi na farko da ya yi fice a masana'antar fim na yankunan arewaci da kudancin Najeriya. Yana da manyan magoya baya masu tarin yawa a nahiyar Afirka da kuma tsakanin 'yan Najeriya da sauran sassan duniya. Alinu ya kasance jakadan kamfanonin Global.com da kuma na Raiko da sauran kamfanoni da suka aminta da shahararsa. Shahararren jarumi ne da ake nema ruwa a jallo domin tallata hajoji, kuma wannan ɗaukaka ta sa ake kiransa, ake mai laƙabi da Sarki Shakundum, Sarkin Kannywood. In aka ce mutum sarki ne, kun san cewa ya kai ƙololuwa, ya kai ƙarshe, kusa ko a cikin profesoshi. Idan aka ce wannan ai farfesa ne emeritus, an kai ƙololuwa. Ali Nuhu shine wanda ake kira sarki, farfesan Kannywood, sarkin Kannywood. Muna matuƙar farin cikin zuwan shi yau. A cikin takaitaccen bayanin da zamu bada, zamu ba ku takaitaccen labarin haihuwarsa da ɗan takaitaccen rayuwar tarihinsa saboda mu ƙara sanin shi. An haifi Ali Nuhu a ranar 15 ga watan Maris shekara ta 1974, wato 15th of March 1974, in case birthday mate ɗinka ne, a garin Maiduguri, jihar Borno a Nigeria. Mahaifiyarsa Fatima Kardaram Digema da mahaifinsa Nuhu Paloma. Amma ya kwashe yawancin shekarun rayuwarsa a birnin Kano, inda ya halarci kwalejin kimiyya ta Dawakin Tofa da ke Kano. Ya yi digirinsa na farko a fannin ilimin labarin ƙasa a Jami'ar Jos. Bayan nan ya kammala karatunsa sai ya yi hidimar ƙasa a birnin Ibadan a jihar Oyo. Sha'awarsa na fim da yake da ita ta fara tun daga wannan lokacin ne, ba wai sabuwar abu bace da ya tsinta daga sama. Lokacin fannin shirye-shiryen fina-finai da ya yi kwasa-kwasai kala-kala a cikin wannan wuraren, kamar a cibiyoyin nazarin fina-finai da talabijin a ƙasashen Asiya, a ƙasashen Noida, India. Ya yi harkan tsara labarai a jami'ar Southern California. A lokacin da Alinu ya yi karatun digiri na farko a jami'ar Jos, ya ci karo da wata talla da hukumar gidan talabijin na NTA ta yi na neman masu sha'awar shiga harkan fim. Sha'awarsa da damar da ya samu ya yanke shawarar gwada sa'arsa. Ya taka rawa sosai a ƙungiyar raye-raye da wasan kwaikwayo
a lokacin da yake hidimar ƙasa a birnin Ibadan a jihar Oyo. A shekarar 1998 daga ƙarshe ya samu damar wakiltar jihar Oyo a gasar rawa da wasan kwaikwayo ta NYSC ta ƙasa. Tauraruwar Alinu ta fara haskakawa a Kannywood a shekarar 1999, 1999, da fim ɗin Abin Sirri ne wanda kamfanin HRB ya shirya. Sai Di Jangala ya biyo baya. Fim ɗin da ya sa ya yi fice shine fim ɗin Tsangaya, wanda ya zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a masana'antar fina-finan Hausa a lokacin, inda ya fito tare da marigaya Hauwa Ali Dodo da Fati Muhammad. Bayan haka ya fito a wasu manyan fina-finai da suka yi tashe da kashe kuɗi masu yawa a kansu, kamar su Ɗan Adam Butulu da Wasila da Mujadala da Fil Azal. Waɗannan fina-finai su ne suka sanya Alinu ya ƙara haskaka da zama tauraro a duniya. Hazaƙarsa da ƙwazonsa suka sa ya zama tauraron taurari a cikin shekara 20 da suka gabata, inda ya fito a fina-finai kamar su Mansur 2018 da Di Jangala 2008 da Rabuwa 2006 da kuma mabiyinsa Hidima a 2006 da Tsakaninmu a 2020 da Halimatu Sadiya a 2019 da Hauwa Kulu 2019 da Kar Ki Manta da Ni ma na ji kamar wani sabon dan fim a 2019 da Ƙawaye 2019 da Hafiz 2018 da Mujadala 2018 da Mariya 2017 da Ɗan Marayan Zaki da Sai Wata Rana a 2010 da sauransu dai da dama. Alinu ya zama fitaccen jarumi inda ya fito a fina-finai sama da 1000, kuma ya yi bikin cika shekara 20 a harkar nishadantarwa da shakatarwa da diddai sauran wawa din a 2019. Ya halarci bukukuwan fina-finai da dama da suka hada da Zuma Film Festival da na ku gabarce ni, sunan China ne, kun san ban ci wasu abubuwa da zai karya harshe na ba, da wani festival da ake kira Pyongyang International Film Festival da Abuja International Film Festival. Ku tafa mana. Kamar yadda kuka sani, Alinuhu ba jarumi bane kadai, darakta ne, producer ne, shike ba da umarnin fina-finai kala-kala. Akwai lokacin da mun ga FKD production, mun san daga ina fim ɗin da ta fito daga ina zai je. A aikinsa a matsayin darakta ya samar da kamfanin fina-finai wanda ya gina mai suna FKD production kamar yadda na ce. Ko kun san me minin FKD production? Fatima Kardaram Digema sunan mahaifiyarsa. Yana da hannu a wajen ba da umarni da shirya fina-finai wa'inda kusan duk fina-finan da muka ji Malam Suleiman ya bayyano, kusan su Sabon Mujadala ne, su Madubin Dubawa ne, su Sai Wata Rana, duk sun fito daga FKD production. Kuma ya kaddamar da mutane da dama a masana'antar Kannywood wa'inda za a ce sun yi suna, sun yi fice ta hanyar kamfanin shi, ta hanyar ba da umarnin shi, ta hanyar fina-finan da ya fitar da shi. Na san akwai sunaye kala-kala da kuma kun san su. To, saboda yadda Alinu ya sadaukar da rayuwarsa kan lamuran fina-finai da taimakon al'umma, wannan ya sa shugaba
Bola Ahmed Tinubu ya naɗa shi a matsayin managing director na hukumar fina-finai ta Najeriya. Inda wannan ya nuna tasirinsa da kyakkyawan jagorancinsa a fannin fina-finai ba wai a Najeriya ba kawai, har da sauran sassan duniya. Wannan ya ba shi damar ƙara ɗaukaka shi a masana'antar, kuma ya kasance mai jagorancin wasu masu tasowa daga cikin masu sha'awar shirya fina-finai. Wannan shine muke kira mentorship. Bisa ga dukkan alamu, Ali Nuhu ya sa ƙafa a sana'ar wasan kwaikwayo da fina-finai cikin nasara, inda ya zama abin koyi ga ɗimbin matasa 'yan wasan Hausa a Najeriya da ma na Turanci da wasu yarurruka. Yana ɗaya daga cikin jaruman da aka fi kallo a Najeriya da ma wajenta, inda ya fito a fina-finan Hausa da Ingilishi masu tarin yawa. A matsayinsa na jagaba a masana'antar fina-finan Hausa, Ali Nuhu ya zaburar da mutane da dama ta hanyar sadaukarwa da hazaƙa da sha'awar sana'ar. Za a iya cewa shine jarumin da ya fi shahara kuma ya fi fice a duniyar fina-finan Hausa fiye da kowa. A tsawon rayuwarsa, Ali Nuhu ya samu lambobin yabo da dama na gida, na waje, na ko'ina, inda ya nuna hazaƙarsa da ƙwazansa a matsayin jarumi kuma darakta. Ya samu lambobin yabon sama da 25 a tsakanin shekarar 2005 zuwa 2024, ciki har da kyautar African Movie Academy Award, wanda ya lashe kambu sau uku as the best actor a Arewa Films Award a 2005. Da mafi kyawun jarumi a gasar kwalejin fina-finan Afirka a 2007, da kuma mafi ingancin ɗan wasa na kwalejin fina-finan Afirka ta Zulu a 2011, da mafi ingancin jarumi a matsayin mai taimakawa a fina-finan Afirka a 2013, da mafi ingancin jarumi a bikin nishadi na Najeriya a 2013, da mafi ingancin jarumi a bikin Kannywood a 2014. Haka kuma ya samu lambar yabo a matsayin jarumin da ya fi birgewa a bikin Nollywood Awards 2015 da wasu da dama. Ali Nuhu a kullum ba abin da yake so da kuma tabbatarwa shine karfafawa matasa domin su ci gaba da cimma burinsu na zama 'yan wasan kwaikwayo masu samun nasara. An san shi a matsayin babban yaya kuma uba da jagora, kuma a matsayin aboki ga mutane da yawa, kuma mai ba da taimako ga yawancin 'yan wasan kwaikwayo a masana'antar Kannywood. Baya ga nasarorin da ya samu a wasan kwaikwayo, Ali Nuhu kuma an san shi da gabatarwa da ɗimbin ayyukan jin kai, wanda a turance ake kira humanitarian. A wannan gaba za mu dakata, ba wai don mun gaza ba ko kuma mun rasa abun faɗi. In dai akan Ali Nuhu ne, za mu iya awa 24 muna bayanai. In fa za mu iya muku wani shiri, wani festival ɗin ma shi ma in series, abin da ake kira series. So domin gabatar da wannan lambar yabo, za mu gayyaci babanmu Dr. Bukar Usman. Dr. Bukar Usman, bari mu ɗan yi ingansa ko? Dr. Bukar Usman is a Nigerian folklorist and historian. His interest includes topics like history, folk tales, and political commentary. Habiba, any addition? Bukar Usman, kamar yadda ya ce Dr. Bukar Usman ba wai marubuci ba ne kaɗai. Mu mun san shi a matsayin babanmu wanda yake taimaka ma bikin Hibaf tun da aka gina ta.
idan kun shigo hibab duk shekara za ku san ana ba ku littattafai kyauta. Na san yawancin ku kun karɓa littattafai. Wa'innan littattafan muna samun su ne a matsayin grant daga Bukar Usman Foundation wanda yake heading duk shekara yana ba mu littattafai sun fi 100 domin a raba ma mutane domin ƙarfafa karatu a arewacin Najeriya. Da Allah ku ƙara tafa ma babanmu. To jama'a ba ni da wasu galagalan kalmomi da zan yi describing Dr. Bukar Usman. Sai dai ku taya ni da tafi a yanda za mu gayyace shi ya zo ya miƙa wannan lambar yabo ga babban tauraronmu a yau. Dr. Bukar Usman. Ladies and gentlemen, special representative of the Honorable Minister, you are welcome. And you are now, you said you schooled in Kano, and you have become Nigerian than before. From what I've heard so far, is emphasis on culture and language. If you allow your language to die, culture has gone. This is the shortest summary of whatever we are gathered here today. And our special has distinguished himself in a short time. A short time because we are talking of early 70s when he was born. How many years? But it's not how long you live, it's how much you contribute. And this is why Hibab, isn't it? Yes. Is giving him a special recognition, of which it is my pleasure and honor to make the presentation. I must confess that this is the first time I am meeting him physically in life. But this is not to say that I have not heard of his name and whatever he has been doing. So, congratulations. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, the representative of the Honorable Minister of Arts, Culture, Economy, Mr. Abdul, distinguished ladies and gentlemen, good evening to you all, and welcome to this occasion. Well, this is the first time I'm hearing about Hibaf. So when they reached out to me that they're giving me a Lifetime Achievement Award, I responded because I've heard and seen book and cultural festivals across Nigeria, but I never knew that there's one that is on Hausa culture, books, tradition generally. I must say I'm really very excited about this. Why? Because when we started out as filmmakers in northern Nigeria, a lot of people used to look down on the industry. They never expected that the industry had potentials. But then,
as a creative, you know that you are responsible for giving your society, its tradition, way of life, visibility wherever across the world. And Hausa being one of the languages that is very popular across the globe needs that platform. So a combination of the stories we write from northern Nigeria, the films we make, the music, and all of that constitutes one very strong potential that we could use to, promote the language, take it to that level where it will be able to contest with all other cultures and tradition across the globe. So, to the organizers of this event, our Ministry of Arts, Culture, Tourism and Creative Economy, like Mr. Abdul said, is one that is very supportive of the culture industry. And like he said, there are policies on ground, policies that will support this sector, protect the sector, like the IP policy, which already has started with the film sector. Earlier this year, some amount of loan was given out to some filmmakers from Providence Bank, and all they had to present as their collateral was their intellectual property, which I think is quite commendable. Our minister, Barrister Hannatu Musa Musawa, is one person that is passionate about this, and with the support of her team, that's the team of ASAs she has, the chief executives of the various agencies that are under her ministry, we're doing our best to see that this comes to. So anytime, any day, HIBAF needs support and attention will be there. Aside that, I noticed that we're talking about culture. We have a teeming youth from northern Nigeria that are very talented and very popular in the areas of film, music, story telling, and what have you. But I didn't see their presence here. I'm surprised that we couldn't get this connect with them. It's very important. Because you see, if according to global trend, you find out that for every event that becomes viral, it's done through social media. And these people are the forces that move social media in whatever part of the world that they are. So I think we should have that bridge between HIBAF and these practitioners so that next year, this hall will be small for us. We want a situation whereby this hall will not be able to contain us. We want a bigger hall, and we want the event to be bigger and bigger. Thank you very much once again, and have a nice day, everyone. Sorry, everyone. In follow-up of what Ali Nuhu, the DG, just said, the Federal Ministry of Arts, Culture, Tourism, and the Creative Economy is open to HIBAF. Barrister Hannatu, thank you. Barrister Hannatu Musawa is one of the few ministers currently in this administration that has an open door policy. She meets everyone, anyone, on Thursdays, 12 to 2 p.m. So HIBAF, once you come to the ministry, look for me. Just ask of Abdul, SA Communications. Please, we are going to assist you in anything you want. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abdul. We are going to hold on to that promise and commitment. I wanted to sing when Alino went down. Tomu muna bayan Alinu babban Internet? Yeah, my voice is horrible. Yeah, so thank you very much, our honored guest, Mala Alinu. Kun je da turanci yake fita, sai ka ce ba Hausa fim ba. Ba damuwa. Nikan ce this Lifetime Achievement Award is very, very important, and I feel like Alinuhu is the most deserving of this award this year.
especially because of the work he has put. Adenihu has put the work, and he has done the groundwork. You can all testify to the groundwork he did, and we must appreciate him for all the things he does. He did, and he